Баршаңа қайырлы күн, құрметті 6-шы сынып оқушылары. Бүгін сендермен 87-ші және 88-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Module 8, 8-ші модуль, Our Neighborhood. Біздің аудан тақырыбы бойынша. Vocabulary Shops. Exercise 1, бірінші жаттығуымыз. Listen and repeat. What are these words in your language? Name one thing you can buy, do in each shop. Тыңдалымды тыңдайсыңдар және қайталайсыңдар. Бұл сенің тіліңде қандай сөздер аудару керек? Әр дүкенде сатып алуға және жасауға болатын бір нәрсені ата деген. Оң жақтағы суретке қараңдар. Bakery, наубайхана. Florists, гүл сататын жер. Sports shop, спорт дүкені. Chemists, химик. Post office, пошта. Opticians, оптика. Bookshop, кітап сататын дүкен. Newsagents, газет дүкені. Bank, банк. Jewels, зергер. Music shop, музыка дүкені, яғни музыкалық аспаптар сататын дүкен. Clothes shop, киімдер дүкені. Supermarket, супермаркет. Жаңа сөздермен таныстық, енді берілген сұраққа жауап берейік. You can buy books at a bookshop. Сен кітаптарды кітап сататын дүкеннен сатып ала аласың. You can buy a dress at a clothes shop. Сен көйлекті киімдер сататын дүкеннен сатып ала аласың. You can buy flowers at a florist. Сен гүл сататын жерден гүлдер сатып ала аласың. You can buy fruits at a supermarket. Сен супермаркеттен жемістер сатып ала аласың. You can buy musical instruments at a music shop. Сен музыкалық аспаптарды музыкалық дүкеннен сатып ала аласың. You can buy a basketball ball at a sports shop. Сен спорт дүкенінен баскетбол добын сатып ала аласың. You can buy bread at a bakery. Наубайханадан сен нан сатып ала аласың. Бұл бірінші жаттығудың жауаптары. Келесі жаттығу exercise 2, екінші жаттығу. Use these prepositions to ask for and give directions as in the example. Екінші жаттығуда осы предлогтарды сұрау үшін немесе бағыт беру үшін төменде көрсетілген мысал ретіндегідей пайдалан деген. Next to, жанында. Near, жақын. Behind, артында. In front of, алдында. Between, арасында. Above, үстінде. Opposite, қарама-қарсы дегенді білдіреді. For example, мысалы, Excuse me, where is the bakery? Кешіріңіз, наубайхана қай жерде? It's on Apple Street next to the chemist. Жауабымыз, Excuse me, where is the bank? Кешіріңіз, банк қай жерде? It's on Harper Street near the newsagents. Банк газет сататын дүкеннің жанында. Excuse me, where is the bookshop? Кешіріңіз, кітап дүкені қай жерде? It is on Park Street between the newsagents and the opticians. Ол парк көшесінде газет сататын дүкеннің және оптиканың ортасында орналасқан. Excuse me, where is the jewelers? Кешіріңіз, зергер қай жерде? It is on Apple Street behind the clothes shop. Ол Apple көшесіндегі киімдер дүкенінің артында орналасқан. Бұл екінші жаттығуымыздың бір жауаптары. Енді келесі 88-ші бет. Reading 8A. Twin cities, егіз қалалар тақырыбы бойынша. Different world, әртүрлі әлемдер деген мәтін берілген. Exercise 1, бірінші жаттығуымыз. Look at the pictures and read the title and the introduction. What do you think each place is like? How do they differ?
Discuss in pairs, listen and repeat to find out. Бірінші жаттығуда берілген суреттерге қарап, тақырыппен, кіріспен оқы деген. Әр жер қандай деп ойлайсың, олар қалай ерекшеленеді, жұппен талқыла, және мұны табу үшін тыңдалымды тыңда және оқы. Мәтінді бірге оқиық. One is a modern town only 160 years old, the other an ancient city which was built 2,000 years ago. One is home to a few thousand families and nature lovers, while the other is home to a rich history, culture, and an energetic lifestyle. Verona, Wisconsin, USA. The town of Verona is a very small picturesque city in the south of the state of Wisconsin. There are many quiet neighborhoods and a tree-lined street here, there. There are a lot of parks to relax in and great trails for hiking and cycling. There aren't any tall buildings, just pretty houses with big gardens. In the summer, people go swimming in the huge lakes near the town, and in the winter they can go ice skating. In the city center, there are some very nice clothes shops. There are also nice local restaurants and cozy cafes around the town. Verona, Italy. The ancient city of Verona is situated by the Adige River in the north of Italy. It is a large cosmopolitan city and it is famous for its ancient city walls, towers, and bridges and places. Thousands of tourists walk around the narrow streets in the summer. They can shop in the fashionable boutiques and at the local markets. They can even see Juliet's balcony. Verona was the home of Shakespeare's Romeo and Juliet. There are also a lot of restaurants that serve local or international dishes and trendy nightclubs and cafes. Verona is an exciting city for both locals and tourists. Енді бұл жаттығуға берілген сұраққа жауабымыз: Verona, USA is small and quiet. Verona, Italy is large and cosmopolitan. Келесі жаттығуымыз exercise 2A. Mark the statements true or false, or doesn't say. What is the author's purpose? Төменде берілген сөйлемдерге true дұрыс, false дұрыс емес, doesn't say айтылған жоқ деген белгі қойып шығу керек. Және де автордың мақсаты қандай деп сұрап тұр. Біріншісі, Verona is a state in the USA. Verona ақштың бір штаты дейді. Бұл false дұрыс емес. Екіншісі, it is a quiet town. Бұл тыныш қала дейді. Бұл true дұрыс. Үшіншісі, it is great for people who love the outdoors. Бұл тамаша қала, ашық ауаны ұнататындар үшін. True, бұл дұрыс. Төртіншісі, hotels are expensive. Қонақ үйлер мұнда қымбат. Бұл жерде doesn't say қоямыз, бұндай айтылған жоқ. Бесіншісі, Verona is a historic city in Italy. Verona Италиядағы тарихи қала. True, дұрыс. Алтыншысы, not many people visit. False, дұрыс емес. Жетіншісі, restaurants only serve local dishes. Ресторандар тек жергілікті ыдыстармен қызмет көрсетеді дейді. Бұл дұрыс емес. False. Сегізіншісі, the nightlife there is boring. Түнгі өмірі бұл жерде іш пысырарлық дейді. False, бұл дұрыс емес. Енді автордың мақсаты, the author's purpose is to inform readers about two cities with the same names that are very different. Келесі exercise 2B тапсырмасы. Fill in cozy, three-lined, local, cosmopolitan, ancient, nature, clothes. Make sentences using them.
Берілген сөйлемдерді дұрыс орындарға қойып шығу керек, және осы сөздер бойынша сөйлемдер құраймыз. Біріншісіне three-lined streets. Three-lined streets. Екіншісі closest shops. Closest shops. Үшіншісіне local restaurants. Local restaurants. Төртіншісіне cozy cafes. Cozy cafes. Бесіншісіне cosmopolitan city. Cosmopolitan city. Алтыншысына ancient city walls. Ancient city walls. Жетіншісіне nature lovers. Nature lovers. Енді сөйлемдер құрастырып көрейік. Алматы is a cosmopolitan city in Kazakhstan. In Almaty live nature lovers. In Almaty city, we have many clothes shops, local restaurants, and cozy cafes. Алматы бұл Қазақстандағы космополиттік қала. Алматыда табиғатты сүйушілер өмір сүреді. Алматыда көптеген киімдер дүкені, жергілікті ресторандар және жайлы кафелер бар. Келесі си тапсырмасы. Imagine you could live in any of the two places. Which city would you choose? Why? Use the phrases in exercise 2b to say or write a few sentences. Елестетіп көр, сен осы екі жердің біреуінде өмір сүруің мүмкін, және осы екі қаланың қайсысын таңдайтын едің, және не үшін. Екінші жаттығудағы сөз тіркестерін қолданып сөйлемдер құра деген. Менің жауабым I would choose Verona, Wisconsin, USA, because Verona is a very small, picturesque city. There are many three-lined streets. In the city center, there are some very nice clothes shops and local restaurants, cozy cafes.